Hello and hi. Let's wait till more people coming in into the chat, and then we will start this little show here. Hallo zusammen, warten wir schnell, bis noch mehr Leute hier anwesend sein werden, und dann können wir dann mit diesem ganzen kleinen Live Q&A oder Frage- und Antwort-Abend beginnen. Schön, dass ihr alle da seid. This is Charlie. He's just a guest here, just for overnight, and he will leave my office tomorrow morning again. And yeah. Okay, dum-de-dum. Let's see if everything works. Könnt ihr mich hören? Hallo? Sehr gut. Yes, thank you, Mark. It's just because of you. I mean, you are the master of all those live shows and everything. And Mark Todd is also the guy who told me, if you want to do a live show, you have to have a dog in your show. Well, that's all I could get. Sorry, Mark, but I think a fish is also okay. Looks like a dog, by the way. Okay. Hi, Keith. I tried to figure out which screen I should have a look into, but yeah, we will figure out later on. Ich weiß noch nicht genau, welchen Bildschirm ich da genau anschauen muss, und aber wir werden das schon noch herausfinden im Verlauf des Abends. Werden wir das schon noch irgendwie hinkriegen. Okay. Ich schaue mal nochmals runter zu Charlie und stelle auch noch das Close-Up richtig ein, und dann geht's weiter. We'll have a closer look to Charlie again, and then I will set up all the close-ups, and then we will start this show here. We are now 50 people in the chat, so yeah. As I said, this is Charlie. Say hello to Charlie. And now we move on. This is going to be kind of a close-up, or try to, something like that. Oh, yeah, the Squape doesn't look like a Charlie, but or like a dog. Just okay, here we go. Okay, everything is set up, alles ist aufbereitet und vorbereitet. Ich werde dieses Video auf Deutsch and in English abhalten. Ich versuche es zumindest. Ich hoffe, ihr werdet nicht verwirrt sein, und ich hoffe, ich selbst werde nicht groß zu verwirrt sein, geschweige denn von Charlie. I will have this video in German and also in English, so I will switch between those two languages. I try to don't confuse you, so I hope you won't get confused, and I hope me as well, and also Charlie, won't get confused. So I try my best to switch between those two languages. If something isn't clear what I show now, just ask after I have showed everything on the close-up, and then we can discuss about it, also in English and in German, of course. Sollte das nicht klar sein, was ich hier zeige, oder vergessen habe, oder ich werde es nicht auf Deutsch erwähnen, wie auch immer, ihr könnt dann immer noch Fragen stellen, nachdem ich das kurz vorgestellt habe, die Geräte vorgestellt habe, und dann können wir im Chat kurz darüber diskutieren, was ihr zum Beispiel nicht verstanden habt. I will wear gloves because my hands doesn't look really good. They are all over with scratches, and yeah, they are not really. I'm not a hand model. That's not the best part of my
body. Ich werde Handschuhe heute tragen, weil meine Hände sind ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen haben was abbekommen in letzter Zeit und deshalb sind sie nicht so schön zu zeigen. Ich bin kein Handmodell und werde somit dieses Mal Handschuhe tragen, aber ich sollte euch ja nicht weiter stören. As you know, we have two new devices. Both are called Squape and Duro. And one is direct lung and one is MTL, mouth to lung. We went this path because we want to make a clear focus on either one of those kind of vaping or style of vaping. So we wanted to have a clear focus, and that's why we created two different atomizers. Also wir haben zwei verschiedene Geräte gebaut, beide heißen Squape Enduro. Einer heißt Squape Enduro Direct Lung und der andere heißt Squape Enduro MTL oder Mouth to Lung. Wir wollten mit diesen beiden Geräten einen klaren Fokus setzen auf jeweils einen von diesen Art des Dampfens und das ohne Kompromisse. Also das ist ganz klar, also entweder ist man Direct Lung oder man ist MTL. Dazwischen gibt es natürlich auch die mit Restricted Direct Lung und so weiter. Das kann man mit diesen beiden Geräten absolut abdecken. Und wenn wir sehen, dass noch weitere Bedürfnisse bestehen am Markt für weitere Airflows, können wir das sehr leicht oder sollten wir das sehr leicht umsetzen können, je nach Bedürfnis. If there is more need of different style of airflow, like more restricted direct lung or softer MTL, we can do this with those devices easily aftermarket on the aftermarket service. Like we bring different styles of closing rings. But first, we want to have some feedback if it's really necessary or not. So let's go down to the close-up, and I will show you those both two devices, the MTL and the direct lung, and try to explain as good as I can. So seid ihr schon verwirrt? Wir gehen jetzt runter zum Close-Up und dann zeige ich euch die beiden Geräte kurz, schnell, wie sie aufgebaut sind, was sie können, was sind die Features und so weiter. Und wenn ihr noch Fragen dann habt, könnt ihr die danach stellen. Okay, let's switch it. So those are the two devices, MTL, this one, and the direct lung, this one. So you can see the difference not only by the mouthpiece and also by the airflow. So one is this one here is the MTL. This is you can see 4 channels inside the hole, which are single adjustable, or yeah. And the other one is this one here is the direct lung, and you can clearly see it's fully open, but you also can adjust it. I will show you later on. Okay, what you get? Not the knife. This is for me. Oh, I forgot in German. Ich vergaß es noch in Deutsch. Es fängt schon gut an. Also, das sind einmal die Direct Lung Version hier, einmal die MTL Version hier. Den Unterschied seht ihr deutlich am Mundstück, mal sicher auf den ersten Blick, und dann auch an der Airflow. Beim MTL seht ihr hier 4 kleine Lufteinlässe, die man einzeln ansteuern kann, respektive entweder alle 4 offen oder je 1, 2, 3 oder 4. Und daneben ist dann die Direct Lung Version, die ist dann voll offen oder kann dann auch weiter runter geregelt werden zu Restricted Direct Lung. Okay, gehen wir über zu, was bekommt ihr? You will get, not both of them, maybe yes, if you like both, you can easily get both for sure. This is the package. From the outside, the same. So, as I told you, those two devices are actually the same, but the difference are the airflow. On the back, you see MTL here and the DL for direct lung. So
it's clearly indicated what device you will get. Features and everything is the same, also the content of both packages. Also ihr seht hier, ihr bekommt zwei gleiche Pakete, weil es ist ja eigentlich auch das gleiche Gerät. Die große Differenz liegt tatsächlich eigentlich nur bei der Airflow. Auf der Rückseite seht ihr dann den Unterschied, einmal Direct Long und einmal MTL für Mouth to Long. Auch der Paketinhalt ist bei beiden Verdampfern genau derselbe, außer natürlich die einzelnen Bestandteile vom Closing Ring und auch von der Base. Okay, schauen wir mal uns ein Paket an. Let's have a look inside to one package. You know our boxes. We have those boxes since the Squape X, so they are really nice. We like them a lot. First of all, you will see these little leaflets, and also some reviewers will tell you you never have to read any manuals. You have to. At first glance, please read this little leaflet. It's a short manual how to install this closing ring here. That's not a deck, that's a closing ring, and you have to install it first. We don't install it because we want to make sure that you lubricate it properly, and we don't want to lubricate it, and so you have to do this for yourself. And also you will just realize how it really works. So that's a good start with this device for sure. If it's too small to read, you can scan this QR code, and then you can download a PDF of this leaflet. Also, wenn man die Box aufmacht, bekommt man zuerst dieses Leaflet zu sehen, also dieser kleine Beschrieb, auch wenn euch vielleicht gewisse Leute dann sagen, ja, da ein Manual oder eine Gebrauchsanweisung zu lesen ist, ist was für Mädchen oder wie auch immer. Ich bitte euch, dies zu lesen. Es geht darum, diesen Closing Ring zu installieren. Das ist sehr wichtig, damit er auch danach funktioniert und nicht euch über die Hosen sieft. Sollte euch diese kleine Anleitung zu klein sein, könnt ihr hier unten mit dem Mobile Phone diesen QR-Code scannen und ein PDF herunterladen. Also dann könnt ihr es auch vergrößern. Also bitte lest dieses Blatt, diesen Closing Ring hier zu installieren. So this is the MTL closing ring. I hope you can see it clearly. How it works with this closing ring. So this is you can see here, it looks like a diamond. Those are the airflow channels. So it's quite unique on the market, I think. What do you see? When I flip it like this, you can see the airflow comes down and down into the deck. So you don't have a direct airflow to the coil. It will go down and then underneath your coil to have a nice and smooth airflow with this closing ring. Then you see here on the inside, let's see if I can show it to you. You can see another hole there on the inside of the closing ring. Those holes, they are on both sides. Those holes are here to remove the closing ring. Simple and easy. If you want to clean the device and you want to remove this ring, you can put a small screwdriver into these holes and yeah, lift this closing ring up and remove it from the tank. So, das ist der MTL Ring. Wie ihr seht, sehr speziell eigentlich, was man so sonst üblich auf dem Markt sieht. Wenn ich das schnell umdrehe, hier gehen 4 Kanäle runter, gehen dann direkt unter eure Coil und umströmt dann die Coil mit der Luft. Also dies ist nicht eine direkte Anströmung zur Coil, sondern es geht ein bisschen unter die Coil, damit man ein ja, sage ich mal, Zwitter zwischen direkter Luftanströmung und von unten die Luftanströmung bekommt. Das gibt dann, also wir haben das so getestet und wir sind da sehr zufrieden, was den Geschmack anbelangt. Sieht aus wie ein Diamant und ja.
Inwendig dieses Rings seht ihr ein Loch. Seht ihr das? Ich glaube schon. Hä? So. Und auf der anderen Seite hat es ebenfalls noch ein Loch. Das ist ein bisschen schwierig zu zeigen, so hier ist es. Falls ihr mal den Closing Ring installiert habt, könnt ihr die mit einem kleinen Schraubendreher, sowas hier, könnt ihr da reinfahren und dann raushebeln. Nur so als Hinweis. Dann habt ihr nebendran, ich wechsle wieder auf Englisch, then you see the atomizer. This is the MTL version. You can clearly see on the mouthpiece here. So it's very clean. It's nothing really how do you say, complicated surface or whatever. Well, it's complicated to make, but yeah, you know what I mean. It's very classy, it's very clean with our logo, and on the back side it's the airflow air hole. On the bottom you see 3 signs. I will explain those 3 signs right now. You have here the 0. Can you see it? Yeah, you can see it, huh? Probably. Yes. So the 0 shows you that the atomizer is closed, so completely, fully closed. There's no possible, so it can't leak any, or it can. If you go into an airplane, or if you drive with your motorbike on top of a mountain, close it off, and you will be happy with no leaking at all. Then you can turn the base. I don't know if you can see it, to the little eye. This is the remove position, and the other side it's the airflow position, where you can adjust the airflow and the liquid control. I will show you this on my own devices, so it's clearly to understand what I mean. To remove, you go to the middle position, and then you can take it off. I installed already a coil, so it doesn't come with a coil installed, but to show you how a possible coil can look like for an MTL setup. So that's 1 ohm with a Cantal on 2.5 millimeter in diameter. Now I'll show you straight away the deck of the base of the direct lung. Also nochmals zum Erklären. Ich setze es nochmals zusammen. Wir haben hier den Verdampfer. Der ist sehr schlicht gehalten. Die Fenster, die kennt ihr vom Squape X, vom Squape Emotion, alles eigentlich ähnliche Fenster. Die hier haben wir es ein bisschen größer gehalten, und ich zeige euch schnell, wie er zusammengesetzt ist, respektive wie man ihn auseinanderbaut. Ist relativ simpel und einfach zu bedienen, weil er einfach 3 Positionen hat. Ich zeige das euch noch ganz schnell mit dem Direct Lung, damit wir beide vor uns haben, damit man auch den Unterschied zwischen den Plattformen erkennt. Das wäre dann die Direct Lung Version. Ihr geht hier auf die Remove Position. Hier ist übrigens Closed, Remove, Airflow. Okay, very simple. Auseinandernehmen, und dann seht ihr den Unterschied zwischen den beiden Decks. Okay, let's try to show it. Okay, the difference here, you can see it's plain, and the closing ring of the MTL will sit on this plain surface to have an airflow like this. I hope this shows or tells you how it works. On the other hand, we got the direct lung. Here we go. It's very different, so you can clearly see the difference between those 2 atomizers.
So, auf der einen Seite haben wir hier den MTL, auf der anderen Seite haben wir den Direct Lung und ihr seht ganz klar den Unterschied zwischen den beiden Verdampfern, respektive zwischen der Airflow der beiden Verdampfer. Während der Direct Lung natürlich sehr offen gehalten ist, ist der MTL sehr restriktive, aber beide haben das Feature, oder respektive die Möglichkeit, dass die Luft quasi unten die Wicklung anstrebt. So you can see here clearly there's a ramp going down underneath your coil and around your coil up to your mouth. So you don't have spit bags or whatever to how do you say? It doesn't spit out of your air hole. Is this proper? Can I tell this? Yes, I think so. Also man sieht hier, es kann kein Liquid aus dem Luftloch hinausspritzen, weil die Luft mittels einer Rampe unter die Coil geführt wird und dann um die Coil strömt und dann direkt nach oben in euren Mund. Den Closing Ring übrigens müsst ihr nur einmal einsetzen. Außer wenn ihr ihn natürlich ganz sauber reinigen wollt, dann könnt ihr ihn entfernen und dann wieder einsetzen. You only have to assemble this closing ring here only once. Of course, if you want to clean it and want to remove the closing ring to clean it, then you have to install it back again. But you don't have to. You don't have to. Okay, I'll show you now what's else in the box here. Both the same. You get here the little spares. You got O-rings and screws. Here we got this our little SQ grip band, which is very handy and useful. And this Allen key is not for the screw. There would be some massive screws inside this atomizer. No, that's for the chimney. I'll show you how to use it in a minute. Let's pack this away. Have some space. And of course, especially made this for Todd. This is the manual. Read it. Okay. I almost forgot. This is the top fill. You can see it's quite big. It's bigger than the Emotion, which isn't that difficult, but yes. So I will show you how to refill it with my devices in use. Also wie ihr seht, ist hier die Top Airflow, das Top Fill einfach zu drehen und ist sehr groß gehalten. Aber es fällt eigentlich gar nicht auf im täglichen Gebrauch. Also ich nehme es gar nicht mehr wahr. Gewisse haben gesagt, es könnte vielleicht stören vom Aussehen her, aber ehrlich gesagt, nein. Also mich zumindest stört es überhaupt nicht. Es ergänzt sich sehr gut, sie sehen eigentlich sehr gut aus. Also meinen Augen. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Okay, to remove the chimney, if you want to clean or to remove the glass, you can just pop off your mouthpiece. Then the ring, this ring sits, the top cap ring is just, it's not screwed on top of the tank. It's just held by a very tight O-ring, so it sits very tight. Just pull it, and then you see the chimney. So, and this chimney is screwed down. To remove, you take this 5mm screw hex key, and then you go inside the tank, and then give it a quick turn. Probably it will work. If not, now it works. And this way you can remove the chimney.
And now you can also remove the glass and the O-ring, and that's it. That's one piece. This is one piece of metal. Pure heavy metal. Okay, switch to German. Um zum Beispiel die Topcap zu entfernen und auch den Kamin zu entfernen für die Reinigung oder zum das Glas wechseln, nehmt ihr einfach das Mundstück weg. Jetzt vergesse ich sogar noch die deutschen Wörter. Jetzt ist dann gut. Ich muss noch einen Schluck Bier nehmen. This is my beer. Okay. Einfach diesen Ring abziehen. Der ist weder geschraubt noch gesteckt oder sonstig. Der ist weder geschraubt, aber er ist gesteckt. Auf einem sehr engen O-Ring. Also der O-Ring hält diesen Topcap-Ring sehr fest. Also man muss fest dran ziehen. Am besten nimmt man Handschuhe. Man kann auch zum Beispiel, wo habe ich es denn? Sowas hier nehmen. Mit sowas geht es auch sehr gut. Einfach da herumlegen und dann abziehen. Okay? Und dann seht ihr hier den Kamin. Und dieser Kamin könnt ihr dann mit diesem Inbus entfernen. Das ist ein Metallteil. Das ist ein Stück Heavy Metal. Aus einem Teil gebaut. Also ihr habt keinen klassischen AFC-Ring mehr oder sonst was. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Okay, now I will show you the devices in live action. Let's put this away. Okay, here we go. By the way, probably some of you will ask what kind of mods I have here with my Squape Enduros. This one here is came today from Fakir's mod or Fakir mod. Fakir's mods. I saw this on a very famous YouTuber, his website, his Facebook group, and he has so many influences into me. So I had to buy this one because it looks stunning. It's just a very beautiful setup. It's a mechanic mod, very nice. I love it, really. And the other one is the Box 21700. Also wenn jemand sich fragt, was das für Boxen sind, ich glaube, das werden sich einige fragen. Das ist die Box von Fakirs Mods, die Lucia Mech, ein Mech-Mod, habe ich gesehen bei Todd und ich war sofort verliebt. Das sieht wirklich, also das ist in meinen Augen ein absoluter Traum, diese Kombi. Wunderschön anzusehen. Und hier, das ist die Box 21700 mit dem neuen Screen und wie gesagt, kann man 20700 Akkus und 21700 Akkus verwenden. So, fertig mit Werbung. Let's switch to English back again. I told you about the airflow. I'll show it here, you can see it better with this one here. So, you can move this one from I have to check. Now you can see you can adjust the airflow down to quite tight. It's not really tight. It's like it's a good restricted direct lung. So you can just with this with tank you adjust the airflow and the liquid flow in one turn. So, mit der Airflow Control könnt ihr die Airflow einstellen bis runter auf sehr gut engen Restricted Direct Lung. Mit dieser Bewegung bedient ihr zeitgleich auch noch die Liquid Control. Je enger, umso kleiner wird die Liquid Öffnung
zum Closing Ring hin, vom Tank zum Closing Ring. Und so könnt ihr das auch direkt einstellen. Next position is the remove position, as I showed you before, like this, and then you can. I know it's not the newest. I know it's not the newest coil. Sorry about that, but I love it. I just love this coil. It tastes so good, so I don't want to change it. Now this tank is filled. You can see it doesn't spill, so it's sealed completely. Noch schnell auf Deutsch. Ich setze es wieder zusammen, einfach damit man die nächste Position wäre dann die Removed-Position beim Strich. Einfach abziehen, hinstellen, wo auch immer. und der Tank ist komplett geschlossen. Also ihr seht, da ist Liquid drin, da läuft nichts aus, der ist komplett dicht. Und ich weiß, die Wicklung sollte ich mal wieder wechseln, aber die schmeckt einfach im Moment einfach wirklich zu gut, dass ich sie wechseln will. Okay. In this position, when you remove the tank, you can refill the tank if you like. You don't have to, but if you like to, you can even refill the tank without any problems when it's removed from the base. Wenn ihr den Tank entfernt habt, müsst ihr aber nicht, könnt ihn dann befüllen. Da läuft nichts aus, das ist absolut dicht. Könnt ihn sogar direkt so befüllen. Geht ganz einfach. Okay, next position is the closed position. It's where the little O sign is here, this one. And this is mostly used for carrying, like as I told you, if you go into the mountains or if you go into an airplane or whatever, or to refill. Of course, for refilling, you go to the closed position and then you open up the ring, take your whatever liquid you have. Let's take the green. Then you can just go down and refill it. Simple and easy, and then you close it back again. Okay, die nächste Position ist dann beim O, das ist die Closed Position, weil diese Position benutzt man eigentlich hauptsächlich, wenn man zum Beispiel in die Berge fährt oder wenn man in ein Flugzeug steigt oder natürlich zum Befüllen. Also man kann hier dann diesen Ring drehen und dann kann man einfach hier in eine dieser beiden Löcher befüllen, nimmt die Flasche und befüllt. Sehr einfach zu handhaben. Und dann wieder schließen. Und dann back open again to have a wait. MTL. Here you have 4 different kind of airflows. I have to show them, so like this. You can you go from closed to remove, and then you open up the first little spot. It's about 0.7 millimeters. It's very tight. It's really tight. Then the next 2 open, 3 open, and 4. 4 is about 1.6 millimeters for the MTL. Okay, bei der MTL, wenn wir jetzt von der Close-Position ausgehen, über die Remove-Position dann rüber zum ersten Loch, das ist in etwa 0,7 mm. Ist also sehr eng, also wirklich, das ist dann wirklich auch pures MTL. Auch das nächste, dritte und vierte, und das vierte ist dann bei ca. 1,6 mm, wenn es ganz komplett geöffnet ist. Refilling and all the features I showed you with the direct long is also with the MTL version. I don't want to show you the coil inside this one here because it's black.
die Features, welche ich auch beim Direct Long gezeigt habe, sind hier auch beim MTL mit dabei, natürlich. Ich werde euch jetzt die Coil nicht zeigen, weil sie ist wirklich schwarz, komplett schwarz. Okay, ich glaube, ich habe jetzt mal das Gröbste gezeigt, was das Ding kann. Über Specs und so weiter können wir jetzt noch dann auch noch diskutieren oder weitersprechen. Okay, Moment schnell, ich muss da hier schnell was rumswitchen. Okay, back again. Well, it works everything, so that's great. Es klappt alles. Das ist wunderbar. Ich bin sehr begeistert. Thank you, Todd, for your help about doing a professional live show. That's only because Mark Todd's reviews. Go and like him. Okay. Ich hoffe, ich habe euch einiges jetzt erklären können und ihr habt die Details ein bisschen verstanden, was ich damit euch zeigen wollte, wie es funktioniert, wie das Gerät läuft und so weiter. I hope I could show you some specials this device can do and some features, and I hope you understand now how it works. So I think it's very simple to use. And Keith reminds me about the TPD version. The TPD version looks a little bit different, not from the outside, but from the inside. With the TPD2 version, only for the countries with a 2 milliliter capacity limitation, you will get a thicker chimney inside, which reduces the capacity of the tank to 2 milliliters. So the design is completely the same, and then you can buy, if you get this, you can buy a 5 milliliter chimney to extend the tank capacity again, to have the full capacity of this device. I hope I said this correctly enough, Keith. I hope so. It's mainly for Netherlands and also for UK. Okay. Well, yeah, I show you here now, right now, with when I hold it in my hand, I go to close, remove, and adjust the airflow. That's it. That's all you need to do, and of course open the liquid ports or the refill ports, however you call it. Nur zum schnell zu zeigen nochmals, wie man ihn benutzt. Man geht auf Closed Position oder Removed Position, wenn man ihn wieder wickeln möchte, oder dann zur Airflow Control und natürlich auch oben dann zum Befüllen. Das ist alles, wofür man ihn auch im täglichen Gebrauch benötigt, was man bedienen muss. Also sehr simpel gehalten. Okay, let's go into the chat. Let's see if we have some questions here. I hope I can answer everybody's questions. Schauen wir mal, was der Chat so meint. Okay. Do the two different closing rings changes the size of the chamber? Thank you, Silva, for this question. No. The difference of the size of the chamber is on the deck. The MTL deck, I have it. The MTL deck here, don't know if you can see it. It's tighter, you know, like, or it's not that. I can show it like this. Maybe this will show you how small the chamber is. So on top of this, it comes the tank here, and then just the chimney. And with the direct lung, it's the same. Almost. Of course, you have here a large hole, but it's almost the same.
Okay. Mark Todd asked if there is a different diameter, internal diameter or diameter of the chimney for MTL and direct lung. No. we tested different chimneys to see if it, especially with the MTL, to see if we can find any difference in taste or in feeling of the MTL, and we couldn't find any difference. So that's why we decided to go with both atomizer with the same chimney. This makes it more affordable to switch between both atomizers. That's why we choose the same chimney for both, and we couldn't find any difference in taste or in the vape experience of MTL even with a very tiny diameter of the MTL. Didn't make any difference. Todd hat mich gefragt oder hat uns gefragt hier, ob es einen Unterschied zwischen dem Kamindurchmesser, dem Innendurchmesser des Kamins gibt zwischen Direct Lung und MTL. Nein, gibt es nicht. Das ist beides genau derselbe Kamin. Und zwar haben wir beim MTL diverse Kamine getestet, auch kleinere Durchmesser, und wir haben keinen Unterschied festgestellt. Wir konnten keine Veränderung des Dampfes feststellen. Ich denke, der Unterschied würde dann ein Mundstück machen. I think the mouthpiece, Todd, the mouthpiece would make a difference in taste. So there I can clearly feel any difference, but on the chimney front, no. Also auf dem Mundstück kann ich einen Unterschied feststellen, ob ich ein MTL-Mundstück oder ein Direct Lung-Mundstück drauf habe. Aber beim Kamin konnten wir nichts feststellen. Deshalb haben wir gesagt, dass wir für beide Geräte den gleichen Kamin verwenden werden, damit es auch günstiger wird, zwischen den beiden Versionen zu switchen. Genau. Okay, let's see if we have another question. Ja, OPP. Die Watte, wie wird die Watte verlegt? Okay. Es ist unterschiedlich. Also so mache ich es zumindest. So, who was asking it? Rüdiger asked if how I would place the cotton. It's not really difficult to do. With the direct lung, you cut. Can I show it? No. Ah, there's no focus. Where's the focus? Anyway, you cut it, with the direct lung, you cut it straight on the edge and a little bit inside the deck, just a little bit, on both sides, of course, and then you put it down into the pockets. So you have to imagine. You can look how high your coil is to see how far goes your cotton down into the chamber. I mean into the pockets. If you vape direct lung, you need less cotton, of course. For MTL you need more cotton. Also um die Watte zu verlegen ist eigentlich relativ simpel. Beim Direct Lung schneidet man eigentlich genau an der Kante des Decks und ein bisschen rein. Also nur ganz wenig rein, legt sie dann runter in die Taschen. Man kann auch abmessen, wie tief oder wie hoch ist die Coil, um zu sehen, wie viel Watte muss ich reinlegen, damit es nicht die Taschen verstopft. Weil beim Direct Lung braucht man natürlich ein bisschen weniger Watte anstatt beim MTL. So, and if you see that you have too much cotton inside, you know, you vape on it and then you say, it's getting a little bit dry, whatever, you probably have too much cotton in your pockets, both pockets here. Then you can just lift a little bit your coil, just a little bit up, and then the cotton lifts also a little bit up, and then this sets some space free inside the pockets to have more liquid flow into the pockets. Also wenn ihr zum Beispiel feststellt, dass ihr zu wenig Nachfluss habt, es wird ein bisschen trocken, hebt ihr ein bisschen die Wicklung an, dann hebt es auch ein bisschen die Watte gleichzeitig an und das Liquid kann besser in diese Taschen fließen.
Also es ist relativ simpel, das dann auch danach noch zu verbessern. If you have too much of liquid flow, of course, then you push the coil a little bit further down, and yeah, so you block off the liquid flow. So you will get into it. It's very. I think it's very easy to rebuild this atomizer. Of course, with every atomizer, you have to find the right amount of cotton for your needs. I mean, I can't tell you have to exactly cut the cotton on on a length of 3 centimeters or whatever. This wouldn't work. So everybody uses different cotton, everybody uses a different style of waping, so you will have to find it out by yourself. It's a rebuildable atomizer, so you have to do it by yourself. Maybe some reviewers can show you some fancy builds. Of course, I know a few, and they can show you some really good builds. Maybe I can recommend you Mark Todd's live unboxing. He made it very well, very well. So, ich kann euch nicht genau sagen, wo ihr abschneiden müsst. Ich würde sagen, beim Deck ist sicher ein guten Anhaltspunkt, aber es kommt immer darauf an, was verwendet ihr für Watte, was verwendet ihr für ein Setup, wie möchtet ihr genau dampfen, was für Leistungen möchtet ihr mit diesem Gerät ausnutzen oder auskosten, und dann müsst ihr die Watte dementsprechend verlegen. Je krasser die Wicklung natürlich, umso weniger Watte, je MTLer, umso ein bisschen mehr Watte. Aber das kriegt ihr hin. Das ist ein Selbstwickelverdampfer, und das findet man selbst heraus. Wir können da nur ein paar Tipps geben, und es wird sicher auch sehr gute Reviewer geben, die euch ihre Wicklungen dann präsentieren, wie sie genau diese Wicklungen dann montieren. Ob ihr dann das genau gleiche dann nachbaut, ist euch überlassen, oder ihr findet es selbst heraus. Okay, schauen wir mal, was sonst noch für eine Frage kam. Let's see another question. Okay. Thank you very much. Okay, Phil Bolton, thank you for this question. Oh, am I freeze? No. Okay, thank you, Phil Bolton, for this question. No, it's not the same draw. It's completely different. I mean, an air draw is an air draw, but it's with this device it's really different. You have another. I mean, from the emotion, you have the airs coming from the bottom up to your coil. Here it comes from the side, angle down, underneath your coil and up. So you will feel a difference for sure. But I don't think it's a negative difference. I think it's mainly a positive difference. I think so. Okay. Okay. Armin Blocher oder fragt, wird das Deck zwischen MTL und Direct Long austauschbar sein? Armin Blocher asks if the deck is interchangeable between MTL and Direct Long. Das Deck selbst kann man nicht entfernen. Wenn, dann muss man die Bases tauschen. Man braucht jeweils die Base, wenn man MTL oder Direct Long dampfen möchte, plus den dazugehörigen Closing Ring. Dies braucht man dazu, um von Direct Long zu MTL switchen. Also wenn du jetzt einen MTL-Verdampfer gekauft hast und du möchtest auf die Direct Long Version switchen, dann brauchst du dann die Direct Long Base und den Direct Long MTL Ring. So, if you want to switch between MTL and Direct Long, you have to buy either one. So if you already bought an MTL version of the Squape N Duro, you have to buy the Direct Long base, the whole base. So the decks are not interchangeable anymore. You have to buy the whole base, and of course the closing ring for Direct Long if you want to change from MTL to Direct Long. So I think it's a good option. You have two completely different devices on style of waping,
but you don't have to buy both atomizers as a complete set if you want to use both. Also es ist einfach eine gute Option. Man muss nicht das gesamte Gerät nochmals kaufen, wenn man zwischen diesen beiden Arten des Dampfens wechseln möchte. Klar, wenn man es innerhalb vom Tag oder sagen wir mal innerhalb von Minuten machen möchte, dann braucht man sowieso dann beide Geräte. Viel gut hat er auch immer schon gesagt, man braucht immer 2 Geräte. Aber das ist sicher für solche, die mal von MTL oder von Directlong oder umgekehrt switchen möchten, ist das sicher, kommt diese Option. Nicht dieses Jahr, wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich nächstes Jahr, wo man die Sachen dann nachkaufen kann. Auf den Release weiß ich nicht, ob wir es hinkriegen, vielleicht ein paar Wochen später. I'm not sure if we can make it this year or to the release to have those parts separately available. We try to have it available. Possibly only at our shop at the first at the release, but I'm not sure yet. But for sure in 2019 we have it ready if you want to switch from Directlong to MTL, whatever, so you can buy those parts separately. Okay. Okay, Richard Wake or V1CK, take notes. That's good. That's good. That's good. Keeping up just fine. That's good. Reading to okay. Hi Chris, happy to see you live tonight. Another thing. What maximum width is possible in the Directlong bracket of this Enduro, please? I'm not sure if I understood your question correctly. Check wattier. No, I can't tell you. It's not sure. Half a centimeter? Not sure. You have to try it. Also Jack Wattier fragte mich, wie breit kann man die Wicklung, was für breite Wicklung oder die Länge der Wicklung kann man montieren. Kann ich jetzt nicht sagen. Das muss man ausprobieren. Ich glaube, es ist ungefähr einen halben Zentimeter, aber ich habe es nie gemessen. The diameter is about, you can go to 3.5 millimeter if you like to. I prefer for Directlong 3 millimeter in diameter for the coil, and in MTL I prefer 2.5 millimeter in diameter for the coil. So ich selber bevorzuge für den Durchmesser. Den Durchmesser kann man bis 3,5 gehen, sage ich jetzt mal, 3,5 Millimeter. Ich persönlich für Directlong benutze eigentlich nur 3 mm Durchmesser und für MTL dann 2,5 mm. Es gibt aber auch solche, die, wo ich weiß, die benutzen 2,5 auch im Directlong. Also da muss man ausprobieren. Das findet jeder selber heraus, was dann das beste Setup für einen ist, denke ich. Okay. Use the MTL screw. Don't know if you know what I mean. Oh, that's a long question. Okay, Pierre. Yes, you mean if you use the Directlong version and you crack it down to 2 millimeter? Yeah, I think. Well, I have waved on this, and you know. Now I have it really tight. So now I have it really tight, and it's good. It's enough pressure, for sure. Is it convincible to create a closing ring, just a ring, the same that the MTL version, but the stack? Okay, to make it more soft? Yes, it's possible. Not sure when we can bring it, but maybe it's possible. Er fragt, ob wir einen anderen Closing Ring noch bringen könnten, welcher vielleicht ein bisschen softer ist im MTL, also nicht so eng ist für MTL. Das ist möglich. Das werden wir mal anschauen, je nachdem wie die Feedbacks sind vom Markt, werden wir das in Betracht ziehen. Okay. Bam, bam, bam. Danke für die Antwort. Werden wir die Bauern von Beginn an weg sein.
Armin-Blocher, sie werden eben, wie gesagt, wahrscheinlich nicht von Beginn an verfügbar sein, wahrscheinlich erst in 2019, das werden wir jetzt noch sehen. Den Preis werden wir dann auch bekannt geben. Wird nicht allzu teuer sein, denke ich mal. Keith, I'm not sure if we can bring it as a kit. For sure not this year, probably. Not sure. Maybe we can manage it to bring it this year, but for sure in 2019. But I don't think it's clever to bring it as a kit because maybe someone has killed his base and he just wants to buy the base and not the closing ring. We would have just too many different kits, you know, the single base, the single closing ring, and the base and closing ring. As I said, this wouldn't be necessary. I think both devices separately, no, both items separately to not as a kit. I think that's better. Rüdiger Klein fragt, ob es verschiedene Farben geben wird. Im Moment nicht. Es kann sein, dass wir eine DLC-Version machen, aber sonst sind im Moment keine Farben geplant. Rüdiger Klein is asking if we will create some different colors for it, and I said no, probably not. Maybe a DLC version is coming, but we are not sure if we make colors or not. So that's the status quo. Okay, wie hoch setzt du die Wicklung? Legst du die Wicklung aufs Deck oder ziehst du die Karre etwas hoch beim DL? Angie, das ist noch schwierig. Ich habe so viele Wicklungen schon gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch ich die Wicklung. Du kannst eigentlich alles machen. Also ich würde es ausprobieren, was dir dann am besten gefällt. Also im Moment habe ich so ein bisschen mittig. Manchmal gehe ich ein bisschen näher zum Luftloch und mache mal ein bisschen weiter weg, wenn ich einen größeren Throat-Hit haben möchte. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich wickle die beiden, also jetzt gerade nicht mehr täglich, weil die Wicklungen schmecken wirklich auch sehr gut. Aber ja, das musst du ausprobieren. Keine Ahnung, wirklich nicht. Angie Roderman is asking me how high you place the coil, and I told her I don't know. I built so many, I rebuilt this atomizer so many times. I have no idea how high is my preference. I just, yeah, you have to try it. Now I have it straight in the middle, but I also waved it on very down, and yeah, you have to try it by yourself. Sorry, there's no preference. Andy Bund is asking if we can buy it in Bremen, also ob man ihn in Bremen kaufen kann und probieren kann. Ja, man kann ihn in Bremen erstens probieren beim Stand von Flaschendunst. Flaschendunst ist ein Liquidhersteller aus der Schweiz, der hat seine komplette Tastingbar auf Squape Enduro umgestellt und dort kann man ihn testen und anschauen, befühlen und beschnuppern. Und möglicherweise auch gleich dort kaufen. Die Chance besteht, dass man ihn bei Hissvape am Stand, Flaschendunst ist, soviel ich weiß, beim Stand von Hissvape. Und dort könnte man nicht nur die Flaschendunst-Liquids, welche übrigens sehr lecker sind, kaufen, sondern auch den Enduro direkt bei Hissvape. Das sollte möglich sein. So, it will be possible at the convention in Bremen, Germany, to try it. A liquid manufacturer has changed his completely tasting bar with Squape Enduros. So he presents his liquids, the Flaschendunst liquids, in Squape Enduros. So you can taste these excellent liquids with the Squape Enduro, and it's possible, I think so, you can buy it at this convention in Bremen at the Hissvape booth. I'm not 100% sure, but I'm 99% sure it will happen, that you can buy it there. Try it out? Yes, for sure. You can try it at the convention, for sure. Okay. Will you make a black? Okay. Cedric Harman is asking, hi Chris, will you make a black one like the tube with a diameter adapter?
Okay, we will probably make a DLC version. Not sure about that, but it's likely that we're gonna do it. And we will do a 24 cone for the mechanic. That's for sure. They are already in the machines, and we are already on production on the cones for the mechanic. For 24, we also make some 23 cones. And some more 22 cones. But also, of course, 24 cones for the mechanic. Cedric Hartmann hat mich gefragt, ob wir ihn auch in Schwarz bringen werden. Ja, wahrscheinlich schon werden wir eine DLC-Version bringen, ich weiß noch nicht genau wann. Und er fragte auch, ob wir noch Cones dazu machen, ich glaube für den Mechanic meint er. Und ja, wir werden Cones machen, wir werden 24 mm Cones für den Mechanic machen, speziell auch für den Enduro. Und wir werden zeitgleich auch noch ein paar 23 mm und ein paar 22 mm Cones für den Mechanic machen, damit auch diese Sparte abgedeckt ist für den Mechanic. What's the minimum opening of the dialect wrong version? 1 millimeter in width, and in height it's about 3 or 4 millimeter. So I think it's about 2 millimeter. It's like a 2 millimeter hole. QC Markus Stutzer, gloves, what the fuck? Yes. Just for you, baby. Okay. Alex Bow fragt, was bedeutet DLC? Das heißt Diamond like carbon. Or coating. Carbon or coating? Coating. I think coating. Das ist eine Beschichtung von Edelstahl, welche dann schwarz macht. Ich zeige schnell. Hier sieht man eine DLC-Version des Squape Mechanic. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der Squape Enduro darauf in DLC ebenfalls schick aussehen wird. Okay. Okay, thank you for the hearts. Danke für die Herzen. Yes, Marcus, those gloves are also for you. We will see you tomorrow. DLC, Baba. Okay. Ist der Verschlussring arretiert? Also hat er einen Anschlag. Andreas Klingener. Also du meinst diesen Ring oben wahrscheinlich. Den Top-Ring, den Top-Befüllungsring. Nein, der dreht sich einfach durch. Dann kannst du rumdrehen. Er ist aber sehr fest, also man wird es nicht schaffen, ihn einfach aus Versehen zu drehen. Das ist nicht möglich. Erstens haben wir hier keine Riffelungen angebracht, also wenn man ihn in die Hosentasche hat, wird es nicht passieren, dass man ihn aus Versehen dreht. Das ist einfach nicht möglich, dafür ist der Widerstand zu groß. Ebenfalls hier beim Verschluss, der Widerstand ist zu groß, dass es automatisch sich irgendwie verstellen könnte. Also mir ist es noch nie passiert und ich dampfe ihn schon seit Monaten. Und bei der Version vom Prototypen, das ist die Prototypenversion, also eine davon, da hatten wir den Ring mit so Nuten drin und da war es leichter, ihn zu verstellen. Und deshalb haben wir die weggelassen. So he was asking if it has a irritation. It doesn't, so you can't just spin it, and it said no, because the rings, it's very tight on the chimney, so it doesn't
you don't have to have a narration or whatever. Don't know how it's called in English. Probably Mark will explain it to you later on. And yeah, so it doesn't you can't accidentally move this ring, so it's just not possible. Also with the closing mechanism, it doesn't move accidentally. With the prototype version, we had these little notches here, you can see on the top cap, and then it happened. So that's why we killed those notches. Thank you, Mark. See you later. Okay, Phil Walton, Chris, is the release date 15th, I seem to recall, and is that right from your website? Yes, the 15th of December will be the final date. It will not the final date. Will be the release date. It will be the worldwide sales launch of the Squape N duro. Also, of course, on our website and on many partners' websites, you can find a list in our group where you can buy it. I recommend you to buy it in your country where you live. If you don't have the possibility to buy it in your country, you can buy it at our online store for sure. So we ship worldwide, no matter where, except Austria. I'm sorry. Because of their legislation there, we can't ship it to Austria, but we ship it worldwide. But if you live possibly in England, in Germany, in France, I recommend you to buy it in this country, just because of customs and everything. So it will be easy. Other countries, you can buy it at our store for sure. So fragte mich, ob der 15. Dezember das fixe Datum ist für den Release. Ja, das wird der weltweite Verkaufsstart sein, des Squape N duro. Ihr findet eine Liste in unserer Gruppe, wo alle Partner aufgeführt sind, welche den Enduro am Release-Tag führen werden. Wir werden ihn auch selbst über unsere Webseite natürlich verkaufen. Wenn ihr aber ihn schon in eurem Land bekommen könnt, empfehle ich euch dort zu bestellen, einfach wegen den Versandkosten und Customs und so weiter, also Zoll und so weiter. Aber natürlich ist es möglich, auch direkt bei uns zu bestellen, aber ich empfehle eigentlich bei unseren Partnern direkt in den jeweiligen Ländern die Bestellung aufzugeben. Solltet ihr nicht die Möglichkeit haben, in eurem Land zu bestellen, dann natürlich könnt ihr bei uns. Wir verschicken weltweit, außer Österreich. Österreich geht leider nicht. Österreich hat ein Versandhandelsverbot. Dort empfehle ich wirklich unsere sehr guten Offline-Stores. Die werden euch sicher sehr gerne weiterhelfen. In Wien, in Linz, wo wir auch immer wir in Österreich sind. Wir haben sehr gute Partner dort und dort könnt ihr sie direkt dann offline erwerben. Leider nicht online, das ist leider nicht möglich. Okay. So I think all questions are answered. No questions anymore. Pierre Garnier, yes, you can. I'm not sure if it will be showed in other. If they don't have, if they are not members of the group, probably they can't see the video in other groups. So you can try. I don't know, but yes, of course, you can share it wherever you want. No problem at all. So Pierre Garnier fragte, ob er das Video auch in einer französischen Gruppe teilen kann. Klar kann er. Ich weiß aber nicht natürlich, ob es dort gezeigt wird oder nur diesen Leuten gezeigt wird, dann die auch Mitglieder unserer Gruppe sind. Das muss er dann selbst herausfinden. Also ihr könnt es auch in euren Foren teilen oder Gruppen teilen, wenn ihr das möchtet. Das ist absolut kein Problem. Ich weiß halt einfach nicht, weil es in der Gruppe gepostet wurde oder weil es in der Gruppe aufgenommen wurde, ob es dann auch in den anderen Gruppen angezeigt wird. Das kann ich leider nicht sagen. Hakan Özcan, grüezi, werden noch weitere Decks mit unterschiedlichen Luftrampen später herauskommen. Ist sowas geplant? Im Moment sind keine weiteren Decks geplant. Also die Decks sind auch nicht auswechselbar. Die sind fix verpresst, da geht nichts raus. Im Moment sind keine weiteren Decks geplant. Wenn wir was noch ändern bei der Airflow, dann wahrscheinlich über den Closing Ring. Dann eher über den Closing Ring. Aber beim Deck werden wir ziemlich sicher nichts mehr ändern.
So how can Öcalan was asking if the ramps or the decks, will there be another or more decks coming later? So first of all, the decks aren't interchangeable as you used to at the previous scrapes. They are not interchangeable, so you can't remove them. And no, probably not. We probably won't do different decks or different bases for this atomizer. When we change something, or if we change something on the airflow system, then we are going to change it with the closing ring. That's possible. But let's see what the market is saying. Let's see what feedbacks we are getting. At the moment, I don't know if we are bringing that much different closing rings. So let's see. Let's see what the market says. Rüdiger Klein, ich hoffe bald. Hoffe bald. Danke Felix. Ja, mein Deutsch ist wirklich nicht so sonderlich gut, aber ja. Roman Webs, ja, wenn du schon ein Fazit sagen kannst, ich weiß natürlich nicht, ob du da schon, ob du das schon machen kannst. Ein Fazit, denke ich, braucht etwas länger, bis man, aber natürlich kannst du dein Fazit absolut, wenn du ihn schon hast oder schon getestet hast, kannst du ihn natürlich, definitiv kannst du das in der Gruppe teilen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Thank you, Phil. Thank you, Keith. Andreas Klinger is asking, why is the Enduro in the goldfish tank? Well, also fish likes to wave, so he's our first tester. So Charlie is our main test fish, dog, something. Danke Stefan. It seems difficult to position coil and get optimal distance to air hole. No. Let's check. It's simple. Really. Try it out. It's simple. No. It's really not difficult. If you go into the middle between the ramp or whatever, the air hole and the how say the poles, and then you go in the middle, and then you can move whatever. It's really not difficult, really not. I promise. Alex Bo, yeah, you have to be member of the group. The group is called The Shed. I think it's now secret, so not sure. But he will do a review, so you can see it again. No problem. Roman, ja, du kannst ihn versuchen auf Herz und Nieren zu testen, das ist natürlich dir überlassen, wenn du ihn schon im Geschäft testen kannst. Ja, ich bin da gespannt, was du sagst. Ja, ob man das schon nach einem Tag oder nach ein paar wenigen Stunden sagen kann, ja, werden wir dann sehen. How much is the fish? Yeah, well, not that much. Ja, Roman, ich weiß jetzt, ja, Profilbild habe ich jetzt nicht gecheckt, aber ja, ich weiß jetzt, wer du bist, ja. Sorry. Mike Schneider wants the aquarium. Well, you have to be, well, what should I say, 500 Swiss francs should be enough. No, joking. Of course not. It's not for sale.
It's not for sale. Let's have a wait. So we are now online since more than an hour. Wow, that's a long time, and still 75 people here, so not that bad as I see. So, wir sind jetzt über eine Stunde online und immer noch 75 Leute hier, das ist schon nicht schlecht. Also vielen Dank für euer Interesse. Thank you very much for your interest. If there are no more further questions, I will close it. I will close this live session. I will recommend you to watch several reviews. They are coming. They're popping up. I think from today till to the release. In English-speaking reviewers, we have Todd for sure. We have Phil Bussardo, and we have Vaping1CK. So he's those three are for sure the English-speaking reviewers. We also have different other language like French, like Russian, like Italian, like German, of course. And yeah, watch the reviews or make your own opinion about the device. It's always the best. Wir sind jetzt schon über eine Stunde online. Wie gesagt, immer noch 75 Leute hier im Chat. Und ich werde aber, wenn keine weiteren Fragen sind, dann diesen Chat dann bald schließen. Es kommen immer noch Fragen rein, also werde ich die noch beantworten. Ich wollte nur noch schnell sagen, schaut Reviews, welche kommen werden. Also wir haben diverse Reviews, die kommen werden, wie zum Beispiel Feelgood, natürlich, das ist ein Muss. Feelgood muss unsere Geräte reviewen, da hat er gar keine andere Möglichkeit. Dann Steam Shots ist dabei, dann Dampfwolke 7 auf jeden Fall, der ist auch schon lange reviewt er unsere Geräte. Schaut die Reviews oder Vaping Creech, immer mit ihren sehr guten Wickelvideos. Schaut diese Review, macht eure Meinung oder kauft ihn und macht die Meinung euch selbst. Das ist natürlich immer noch die beste Variante. Also ich gehe noch mal schnell auf den Chat ein. Ich glaube, ich sehe hier noch zwei Fragezeichen, habe ich noch gesehen. Bier trinken nicht vergessen. Danke Simon, danke. Prost. Es ist wichtig, trinken, dampfen und trinken. So you don't get dry knuckles. Bam, 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 bam. Also es gibt noch Fragen. Wo ist er denn? Okay. Dampft ein Fisch? Nope. Am Dienstag werde ich übrigens noch bei dem Schweizer Vapor Stammtisch online sein. Das ist ja auch schon fast ein Muss. Nein, ist kein Muss. Ist ein Dürfen. Natürlich, selbstverständlich werde ich beim Schweizer Vapor Stammtisch als Gast sein. Vielen Dank an die Jungs und Mädels dort, dass ich da den Fragen mich stellen darf und auch beantworten darf. Die Jungs vom Schweizer Vapor Stammtisch werden auch einen Squape N duro schon bereits in den Händen halten. Jetzt seid nicht böse auf die, sondern das macht absolut Sinn. Sie können dann sich Sie können sich auf das Gerät einlassen, haben vielleicht dann bei der Benutzung entstehen dann noch weitere Fragen, die euch weiter helfen werden als Zuschauer. Deshalb haben Sie bereits dann schon ein Gerät und wir können dann besser auf die Geräte oder auf das Gerät eingehen und noch besser die Fragen detaillierter und gezielter stellen. Also am Dienstag SVS schauen wird sicher interessant und auch amüsant. Vielen Dank. Ab 0 Uhr 00 im Squape Shop. Felix Grieser, ich glaube ja. Wenn ich nicht verpenne, wird es wahrscheinlich 0 Uhr 00 sein. Ansonsten dann irgendwann in der Nacht, wenn ich schweißgebadet erwache oder wieder aufwache und bemerke, dass der Release vorbei ist und ich das Zeug noch nicht online gestellt habe. Felix Grieser asked if we are going online at midnight on the 15th of December. Probably yes. If I sleep, well, we will see. No, I think we can make it on midnight at midnight. Patrick Grab, yes. Ja, du musst das Video jetzt nochmals von vorne schauen, ganz von vorne, damit du auch alles dann auch mitbekommst.
Dankeschön, danke vielmals. Es werden ab heute dürfen die Reviewer ihre Reviews hochladen. Ich weiß nicht, ob jetzt schon, ob schon eins hochgeladen wurde, aber ab heute dürfen sie die Reviews online stellen. Ich denke aber, die meisten werden kurz vor dem Release ihre Reviews veröffentlichen. Ich denke, da wird es auch die meiste Wirkung haben. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir sehen das Review oder wenn wir es bemerken, das Review, wie auch immer, werden wir es natürlich dann teilen, damit auch allen die Möglichkeit haben, es zu sehen. Auch auf unserer YouTube-Seite. Wir haben eine eigene Seite übrigens. Dort sind alle Videos, die wir irgendwie gefunden haben, Tutorials oder Reviews, kann man dort auf YouTube dann nachschauen in den jeweils, wie soll ich sagen, dem Reiter oder dem Menü des jeweiligen Verdampfers gibt es dann die diversen Reviews unter Playlists. Playlist, jetzt habe ich das Wort. So the reviews will be online from today to till the release. I'm not sure when it will be online, when our reviewers are going to publish or going to release their reviews. I'm not sure about that. But yeah, we will share it, of course, also on our YouTube channel. In the playlist, you can find all the reviews as soon as they're online. Yeah, so I think that's all. Ricky Lee, warum hast du einen Verdampfer im Aquarium? Weil ich es kann. Das soll doch ein bisschen schön aussehen, nicht? Charlie gefällt's. Okay. Ja, danke Mike. Patrick, ja, dann spül mal durch. Spül mal durch. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Super. Also, ich glaube, das war's. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Weiterhin könnt ihr natürlich Fragen stellen, auch in der Gruppe. Das ist absolut möglich. Und ich werde, wenn ich Zeit finde, darauf eingehen können und werde wahrscheinlich auch noch weiterhin auch noch nette Bilder posten, natürlich von unseren Geräten, unseren beiden Squape Enduros. Und dann können wir noch spannende Stunden bis zum Release erleben, denke ich mal. Okay, I think that's it. Thank you very much, everybody, for watching. It was very interesting answering the question. Also, thank you again for your interest and your time. And if you have any further questions, you can leave it here in the group. Please do it, and we will answer it as soon as possible we can. Was ich noch sagen möchte, sobald ihr das Gerät habt, sobald ihr ein Problem habt mit dem Gerät, sobald irgendetwas nicht stimmt, etwas nicht in Ordnung ist, das kann immer passieren. Wir versuchen so perfekt wie möglich zu sein, aber es kann immer was passieren bei einer Serienproduktion. Kommt zu uns, fragt uns, schreibt uns eine E-Mail an support@squape.ch. Das ist support@squape.ch, oder geht auf unsere Webseite, nutzt das Kontaktformular, schreibt uns an, schildert uns den Fall und wir lösen das. Also es ist absolut kein Problem, es kann was passieren, aber wir sind dann dafür da, wenn irgendwann ein Fehler ist im Material, werden wir das natürlich selbstverständlich dann auch wieder richtigstellen. Das ist absolut in unserem eigenen Interesse, dies zu tun. I just want to tell you, if you receive the device, the Squape Enduro MTL or the direct long version, and you got a problem, something with the material, something with assembling isn't correct or is wrong, this can happen. It's a serial production. This can really happen. We try to be as perfect as possible, but it can happen that something goes wrong. If something happens, always get in contact with us. Just send us an email at support@squape.ch or go to our website, click on the contact form and fill out the contact form to send us an email and describe what your problem is, and we will solve it for you. So it's also in our interest that you get the perfect device, but if you have anything going wrong, just really, it's no problem, get in contact with us and we will solve it for you.
that's really also in our interest. This was just my final quote here right now. Okay, vielen Dank an alle, macht's gut, habt einen schönen Abend. Vielleicht werde ich nochmals live kommen, vielleicht wird das noch öfters passieren, speziell wenn dann auch gewisse Leute die Geräte haben, kann es durchaus sein, dass ich dann nochmals online komme und live vielleicht ein paar Fragen beantworte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das in Zukunft dann noch öfters machen, falls das von der Gruppe gewünscht ist. So, thank you very much everybody, have a wonderful night, Prost, and yeah, maybe we will have such live sessions later again with as soon as some of you already got the Squape N duro and have some more questions, maybe we will do another live session, and maybe I will do more live sessions in the future if you think you need it. Yeah, we can do it. I think that's a nice option here to do live sessions, and yeah, okay, thank you very much. Have a good night. See you later. Bye bye.